to land on French soil. Ahead of the Games of the 33rd Olympiad in Paris, starting on the 26th of July. Today is Victory Day in France, a national holiday. The 8th of May 1945, President Charles de Gaulle announced the end of World War II in France. And it's a day of double celebration as the flame arrives in Marseille to begin its epic voyage through mainland France and its overseas territories, travelling all the way to French Guiana in South America and French Polynesia in the South Pacific. The Olympic torch was lit just over 3 weeks ago in ancient Olympia by the light of the sun's rays. It then embarked upon a 11-day tour of Greece, the home of the ancient Olympic Games, the host nation of the very first modern Olympic Games back in 1896. On the 27th of April, the torch boarded the Belém to begin its journey across the Mediterranean to Marseille. And now, 11 days later, it has almost arrived. There is the French President, Emmanuel Macron, with Tony Estanguet, the Paris 2024 organising committee. There is the Belém, accompanied by over 1,000 other boats as it completes its journey into Marseille's Old Port, or Vieux Port, as it's known here. Belém, a three-masted bark boat built in 1896. It's usually moored in Nantes, actually classified as a historical monument in France since 1984, but completing one of its most important and famous journeys this evening in Marseille. A couple of minutes will land and the festivities will begin. View there of the Belém. Not the first time it's been involved with the Olympic Games. It was docked on the River Thames for the duration of London 2012 and hosted the families of French competitors. As it makes its serene progress to shore. Marseille, a city which was once a Greek colony, and you can see evidence of that there. A banner going up, once known as Massilia. Extra special significance of the arrival of the flame from Greece. As mentioned, the home of the ancient Olympic Games. The banner, I'm told, was made by one of the Marseille Ultra fans, of course, Olympique de Marseille, big football clubs in France. Counting down to the arrival of the Belém. Of Marseille. Couldn't have asked for much better weather for this day. You always hope that things go smoothly, and beautiful day for the arrival of the Olympic flame. Marseille, of course, is France's second most populous city after Paris, and very much a rival to the capital in societal and sporting terms. Mentioned Olympique de Marseille to give them their full name. They're the only French team to win football's UEFA Champions League. That's the men's Champions League, of course. Doing so back in 1993. That was the first season of the Champions League format. Their fans would no doubt have been celebrating last night as their bitter rivals, Paris Saint-Germain, were knocked out by German side Borussia Dortmund in the semi-finals of this year's competition. Big night tomorrow for the club, playing Atalanta in the second leg of
their Europa League semi-final. So there'll be more celebrations. PSG losing yesterday, the Flame arriving today, and perhaps a Marseille win tomorrow. Wonderful backdrop for the arrival of the Belém. See Marseille's Vieux-Port with the rows of boats in the harbour. There is the Louis Vuitton case. There is our first torchbearer, French soil. Swimming hero, Florent Manodou. There's the Olympic torch. Manodou, the only French swimmer to win individual medals at 3 different Olympic Games, starting with 50-metre freestyle gold at London 2012. Manodou lights the torch as the Belém makes its way. Great scenes as Manodou holds the torch aloft. Belém makes its final journey into the Vieux-Port. Manodou won silver in the 50 at Rio 2016 and Tokyo 2020. Still swimming, hoping to appear at a 4th Games this summer in Paris. After Rio 2016, he switched briefly to handball and played for Aix-en-Provence, returns to the pool to win more medals in Tokyo. As we see some of the spectators, an estimated 150,000 turning out to witness the arrival of the Olympic flame for the first time on French soil ahead of Paris 2024. The torch earlier, made from low carbon steel, opposed to aluminium in the past, and said that there will be 2,000 used during the torch relay as opposed to 10,000 at previous ones, lowering the environmental impact. The crowds have turned out in force. City of Marseille. Huge amount of planning and organisation ahead of this day. The city and the port has undergone something of a clean-up operation to make sure it looks its best.
Security is a high priority too, with 6,000 police officers on duty as we see Manadou showing off the torch. Some of the spectators. Another big day for the Manadou family. His elder sister Laure, who was also an Olympic gold medalist. First siblings to win swimming Olympic titles. She was the first French torchbearer after the flame was lit in Olympia. Just a few weeks ago. The party's already starting. Fireworks going off in the middle of the Vieux Port. Not an uncommon sight in Marseille. आपके देश में और आपके पैसे कम बढ़ गए। अरे बैंक तो आपके फोन में ही है, बस आई मोबाइल पे ऐप खोलिए और ICICI बैंक फोरेक्स कार्ड रिलोड कीजिए। आप भी अपना आई मोबाइल ऐप खोलिए और आज ही लीजिए अपना ICICI बैंक फॉरेक्स कार्ड। चलिए आज हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि 199 रुपीस में हमारे भारत में क्या क्या मिल सकता है। तो अगर 199 रुपीस आप डालोगे तो पिज्जा मिल जाएगा, खा के पचा लोगे, खत्म। अगर 199 डालोगे तो एक मूवी का टिकट मिल जाएगा, आप एक बार देखिए, खत्म। और अगर आप चाहो तो मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो जो कुछ दिनों तक आपके पास चलेगा। लेकिन अगर यही 199 रुपीस आप अगर इन्वेस्ट करते हो आपके करियर पे, तो आप एक AI और चैट GPT जैसा टूल सीख सकते हो। आप एक IT स्किल सीख सकते हो जो कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत मदद करेगी। और उसके साथ आपको 199 रुपीस में हाई पेइंग करियर आप सीख सकते हो। तो आपका डिसीजन है कि आपको ये 199 यहाँ इन्वेस्ट करना है या यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो क्या कहते हो आप लोग? तो दोस्तों आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें तो हम सीखना चाहते हैं, लेकिन कैसे सीखे? AI, चैट GPT, MS ऑफिस के अंदर हम कैसे लगाना सीखे? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए स्पेशली मैं एक वर्कशॉप लेकर आया हूँ जो कि 3 घंटे का है। इस वर्कशॉप में ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा और मैं आपको A to Z ये सारे टूल सिखाऊंगा जिसमें आप मास्टर बनोगे। अब आप कहोगे आप कौन हो? तो हेलो Marseille. Three colours of the French flag. Red, white and blue. Fantastic shots of the Atlantic Ocean there. Mediterranean Ocean, I should say.
Marseillaise rings out. The Olympic flame moves slowly to the shore. Torch held by Florent Manodou. Still a bit of a way to go. Of course, there are stars aplenty here. Plenty of sporting stars will be carrying the torch today and tomorrow. Continuing to wave to the spectators. Start of the demonstration by the Patrouille de France. It looks like, see the precision aerobatic display team of the French Air and Space Force forming the Olympic rings in the sky above. While the Belém continues its progress into Vieux-Port. As mentioned, Manodou, just one of the great sporting stars. We have got a bit of a surprise lined up because Manodou is the first torchbearer on French soil. There will be two more this evening, with the third lighting the cauldron here in Marseille. And no one knows who those two people are. There's been a great deal of speculation in the French press as to who they might be. But Manodou will hand the torch over to one person, and they will hand it over to another to light the cauldron. But the identity of those two has been kept under wraps. Still in the dark as we see the Patrouille de France continue its display. Prenez conscience de ce qu'on vit ce soir à Marseille. Je le répète, mais le monde nous regarde. Et ce soir, le monde se dit que cette ville de Marseille est tout simplement... Rainbow in the sky as well. We really couldn't have asked for much more today. This very special occasion. Among the sporting stars who will be carrying the torch over the next day or so. A couple of the heroes of Marseille's 1993 Champions League triumph. Basile Boli, who scored the only goal, final against Milan, and left-back Eric Dimeco. Jean-Pierre Papin, Marseille's outstanding striker. In the years before that Champions League triumph, he will carry the torch as well, as will another Marseille goal-scoring great, Didier Drogba. He only spent one season at Marseille, but made such an impact. He won the Champions League after he moved to Chelsea, as we see the Patrouille de France.
the red, white and blue of France. Estimates were 150,000 spectators, but it's like a few more than that. I'll say turning out in force as President Macron and Stanquet, Macron's wife, Brigitte. All cheering on the Patrouille de France. So off the Olympic rings now, the colours of the French tricolour. Usually see this display on Bastille Day, July the 14th, in Paris. Marseille, Victory Day. Seeing it again here. Swooping down. Not sure the television pictures do this display justice, although this looks spectacular now. Wonderful scenes. Les sensations sont dingues. Quand je suis allé dans l'espace, c'est bien. Mais ça, c'est encore ce que je vous dis. Ne répétez pas à tout le monde, mais faites un reportage entre nous. C'est incroyable ce qu'ils font. Et un spectateur qui va dire un moment incroyable. C'est les habitants de Marseille, la cité phocéenne, puisque dans quelques secondes, c'était la levée exactement ça. Red, white and blue smoke lingering in the sky as the Patrouille de France continue their display. They see the Patrouille de France behind the Bel M, holding that Olympic torch. It's the first of 69 days. The Olympic torch relay in France ahead of the opening ceremony of Paris 2024. And we're getting more tricolours in the sky. The Patrouille de France. क्या आप विदेश में पढ़ने का सोच रहे हैं? एडवाइस एजुकेशनल फेयर अटेंड करें इसमें आपके शहर में। C'est pour ça qu'il faut partager ça, c'est pour ça que l'armée de l'air et de l'espace a des ambassadeurs, c'est pour ça que moi j'ai essayé de partager cette mission, parce qu'il ne s'agit pas de vivre ces choses-là égoïstement, il s'agit de faire en sorte que ça bénéficie à tout le monde, vocation aux enfants, c'est eux qui sont la génération future, et moi je suis déjà la génération du passé, quelque part, du présent que eux, j'espère, mais ce qu'il faut, c'est un futur possible. You can see the Bel M now, pretty close to mooring. Ropes are out.
Pretty soon the Olympic torch will be on French soil. See, the LM has all but come to a stop. It will be moored, and you've got that, looks a bit like a running track, a torch to make its entrance. And here for the first time, performed live, the official theme of Paris 2024 by Victor Lemann. This is called Parade, Parade.
was the official theme of Paris 2024. Parade in English, and you saw playing synthesizers, keyboards, piano, all sorts. The organising committee appointing musical director Victor Lemann, who will direct the opening and closing ceremonies of both the Olympic and Paralympic Games for Paris 2024. The Belém has docked, and Florent Manodou is making his way onto terra firma. Torch about to reach French soil for the first time ahead of the Paris 2024 Olympic Games. There is Manodou making his steps. Off the Belém onto that running track, and he passes it on to our second torchbearer. Three torchbearers making their way down that track. Manodou has had the torch for quite a long time. 30 minutes, second torchbearer only 30 seconds or so. Third torchbearer will have the honour of lighting the cauldron, which you can see. Rapper Jules from Marseille, dancing with the torch. He will have the great honour lighting the cauldron. Listen to the crowd. There we go. A bit windy, a bit slow to start, but there it is. More fireworks. Light up the sky in the Vieux-Port. Lit, and now we're going to hear from three torchbearers. Olympique, les Jeux Olympiques et Paris Olympique démarre ce soir à Marseille jusqu'au 26 juillet à Paris. Cette aventure
aventure, elle est tout simplement dingue. Est-ce que vous êtes fiers d'être Marseillais ce soir? Est-ce que vous êtes fiers d'être Français ce soir? Le départ, un maximum de bruit, s'il vous plaît! C'est tout simplement incroyable. Son nom était tenu secret. Aujourd'hui en France, la musique la plus consommée, la musique la plus streamée, c'est le rap. Le rap avec Aya Nakamura, le rap avec plein de stars et des stars plus particulièrement marseillaises. C'est une légende. Si je vous dis Chiquita, vous me dites. Si je vous dis MC is West saying alors, vous me that dites. rap is the most listened to Si je vous dis, music j'oublie tout, vous me in dites. Marseille and Messieurs, dames, In France. la légende, l'artiste le plus streamé en France, le premier relayeur de ce chaudron olympique. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Jules. most streamed artist in France. Viens Julien, viens. Julien, viens. Alors, vous savez que c'est incroyable, Jules est normalement très timide, il fait pas grand chose, il préfère se consacrer à la musique, il sort 24 albums par semaine, donc c'est normal. Jules, c'est incroyable. Merci. Quelle émotion, on est tous ravis de te voir. Tu Brief fais la glimpse of fierté de Thomas Marseille. Pesquet, the Plaisir, merci French beaucoup. astronaut. Merci à tout le monde. 396 days in space during various missions as La grande force à Jules Marseille. thanks the crowd. Plus de bruit quand c'est Jules sur la scène, on comprend. Marseille, on est là. Merci la zone. Ah, est-ce que du panier à la Canebière jusqu'à Bretagne, on peut faire un maximum de bruit pour Florent Manodou, Jules et Madame Keita? Jules, qu'est-ce que ça te fait de porter la flamme olympique, d'être l'un des premiers relayeurs, d'allumer le chaudron dans ta ville, chez toi à Marseille, devant cette Canebière et Notre-Dame de la Garde qui nous regarde juste ici? C'est un truc de fou, c'est magique. Pour moi, c'est un honneur. Je suis très fier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ça. Et je suis très fier pour la France et pour Marseille surtout. Merci la zone. Jules, on sait que tu es un énorme fan de sport, de Great foot honor. particulièrement. D'ailleurs, il y a le logo Jules sur le maillot de l'Olympique de Marseille. Here and Sur l'Olympique de Marseille, sur le maillot aussi. Parce que le J c'est le S tout simplement, on sait que tu es un grand fan de sport et de JO aussi, il faut le dire, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, je pense que c'est beaucoup d'espoir pour la jeunesse. C'est beaucoup d'espoir pour tous les jeunes, pour tout le monde. Et je souhaite en tout cas pour tous ces athlètes et tout ça des médailles d'argent, d'or et de platine, bien sûr. Donc merci la zone, grosse force à tout le monde et force aux Jeux Olympiques. Merci la Asked what he zone. Quelle thought fierté, Jules! sport and the Olympic Games, and he said that they were Il represented great hope for the youth Franchement, je le dis du and for fond. everyone On est vraiment très fiers d'eux à Marseille. that he et partout wished. en France. Bravo à Jules! Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. medals Nantenay, the upcoming games. surprise, on se rappelle de toi au tout début de l'aventure de Paris 2024, juste avant l'attribution des Jeux en septembre 2017, délivrant un discours fort à Lima au Pérou pour soutenir la candidature. C'était comme si c'était hier. Depuis, il s'en est passé des choses. Qu'est-ce que ça te fait justement aujourd'hui te retrouver 6 ans et demi plus tard au nouveau début d'une telle aventure Paris 2024 avec ce relis de la flamme? Ouais, alors déjà, juste avant de répondre à ta question, je voulais remercier tout le monde, tous les Marseillais de l'accueil parce que c'est juste un truc de fou. Merci beaucoup. On avait dit qu'à Marseille, il y avait de l'ambiance. Là, vous me l'avez prouvé. Merci beaucoup. Et juste pour répondre à ta question, pendant mon discours à Lima, j'avais dit This is que Nanten in je serais Qatar. la première loge pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Merci de m'avoir donné cet honneur-là. C'est une vraie fierté pour moi aujourd'hui d'être là, d'être devant vous et de faire Born in partie des Bamako, premières Mali, she relayeuses. was there at En plus, the avec, IOC session in Lima. je suis bien accompagnée là, donc c'est super. Beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'athlète paralympienne, quadruple médaillée aux Jeux paralympiques, dans un titre à Rio en 2016, ta présence aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu projettes pour tes Jeux à Paris cet été? Ce que ça représente pour moi, c'est, comme je disais, une fierté. Et le fait que je sois athlète paralympique IOC session in Lima was where France, where Paris was awarded the Games. aussi notre Paris, Paralympic sprinter. l'équipe de France unifiée. Et ça, Anthony c'était Keter. important pour nous en tant qu'athlètes. Et c'était aussi important pour le comité d'organisation. Donc, bravo. Et ce que j'espère pour les Jeux de Paris, c'est de revenir des Jeux de Paris avec aucun regret, que ce soit les athlètes qu'on profite, mais que le public aussi profite et qu'on ressorte tous des Jeux en se disant waouh, on a fait un truc de ouf, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Encore applaudissements, s'il vous plaît. Nantenay Keita, s'il vous plaît, du bruit pour eux, s'il vous plaît. Tout le monde. Juste dans mon main, on va juste rappeler, on s'est tous précipités sur les places
place pour les Jeux Olympiques. Il reste encore plein de places pour les paras. C'est une épreuve, c'est une compétition. Ils ont besoin de nous, nos athlètes. Et j'imagine que pour toi aussi, tu as un message pour tout ce public marseillais. Il faut aller soutenir les paras. Speaking about her happiness about the games coming to Paris, the joy of being involved in this day. The MC saying that there are still some tickets available for the Paralympic Games. La première partie, le match aller sera terminé, il y aura le match retour. Et le match retour, c'est quoi? C'est des athlètes français, paralympiens, qui vont être là et qui vont en découdre. Et c'est des athlètes super forts. Et je vous promets que si vous venez aux Jeux Paralympiques, vous ressortirez de là en disant j'ai appris quelque chose. Et effectivement, il y a encore pas mal de places. Et on vous attend nombreux pour les Jeux Paralympiques à partir du 28 août 2024. On sera là pour cet événement. Les Paralympiques, ça va être un événement magique. Mais Jules Dantonin, là, il y a un homme. Quelle formidable moustache. Franchement, incroyable, Florent Manodou. Cette aventure sur le Belém, j'imagine que ça a été un moment extraordinaire. Et d'être le premier relayeur, ça signifie quoi? Antonin Keita saying that great French Paralympians put on a fantastic show in Paris. Pour une ambiance comme ça, et aujourd'hui je profite de tout Marseille, donc un grand merci. On a besoin de vous pour les Jeux Olympiques. Et pour ma part, c'était quand Tony m'a annoncé que j'allais être le premier, c'était une grande fierté. Je ne pensais pas avoir autant d'émotions quand il me l'a annoncé, mais merci Tony. Marseille. C'est un honneur vraiment d'une vie, je pense. Oh, it was there for him 12 years ago, when he won gold at London 2012. Le chaudron est allumé, donc maintenant les jeux sont vraiment pour bientôt. Juste Marseille, on a une athlète para majestueuse, un champion olympique à Londres et un artiste qui a dépassé l'or, qui a dépassé les platines. C'est Jules. Pour les trois, juste un maximum de bruit, s'il vous plaît, Marseille. Allez Marseille, du bruit, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Crowd being encouraged to show their appreciation for the trio in front of them. Marseille, c'est une terre de sport. Et il y a un champion qu'on attend tous. Même s'il n'est pas de Marseille, on le regrette, c'est Léon Marchand. Cet été, ça va être un mutant. Dans les piscines, on l'espère tous, on prie pour ça. Pour l'instant, il est aux États-Unis. Personne. Say City of Sports, the announcer is saying, and giving a shout out to Léon Marchand, the swimmer who was one of France's great hopes for gold in the pool in Paris. Il sera exceptionnel, ça c'est sûr. Allez Florent, on est pour terminer obligé d'évoquer aussi Manodou saying that Marchand will be exceptional in Paris for sure. Tu es aussi le premier à porter la flamme sur le sol français. Ça vous fait quoi dans la famille d'être à jamais les premiers? Maintenant, je suis un Marseillais d'adoption, donc ouais, voilà, à jamais les premiers. Mais j'espère que mes parents sont très contents et fiers de nous. Mais star de cette journée. Manodou asked about his sister-in-law, who of course was mentioned as an Olympic gold medalist in the pool before him. And he's saying that he hopes his parents are very proud of them. Parce que j'entends la Canebière dire une chanson, une chanson, une chanson. Et moi, j'aime pas faire comme les autres. Une chanson, j'aime pas qu'on reste comme ça dans ces précarés parce qu'on est Marseillais. Alors, vous voulez une chanson de qui? Ah bah oui. Je vous entends pas. Je crois que la Canebière peut démarrer le chanson. The public is asking Jules for a song. Tu peux pas laisser les Français et les Marseillais. So we might have an impromptu performance here. Alors, DJ McFly, il est plus là. Bon, on va la faire à cappella parce que pas appeler DJ McFly en courant. On refrain de la faille si tu veux. Alors, freestyle. Vas-y, freestyle. C'est parti. Freestyle. Ah, mais nous le refrain de la faille si tu veux. Il est parti. Il revient. DJ McFly, il revient. On va essayer de le faire monter. Là, par là, juste derrière. Là, on me dit, vous savez quoi? Je vous fais vivre le truc en direct. On me dit à l'oreillette, c'est très compliqué ce que tu nous fais vivre. Mais on est à Marseille. On est à Marseille. Et Marseille, c'est ça. C'est la folie. C'est la vie. C'est le J, c'est le S. C'est la culture. En attendant, on peut partir avec un grand clapping, évidemment, avec nos premiers relayeurs. Ça vous dit un grand clapping ici pour terminer au Vieux-Port ou pas? Alors tout le monde les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air, les mains, les mains, les mains, les mains. So we're saying that Marseille is crazy, unexpected things happen. Looks like we might get a performance.
Olympic torch has arrived in Marseille. Rapper Jules is performing. He was the man who lit the cauldron. This is the start of the Olympic torch relay in France. 65 territories on the route, including 6 overseas territories on the relay of the oceans. 30 UNESCO World Heritage Sites on the torch relay. And then, of course, make its way to Paris for the opening ceremony on the 26th of July for the Games of the 33rd Olympiad. Hope you've enjoyed our coverage of the arrival of the flame in Marseille. From all of us, a very good evening. Les gardiens de la flamme vont revenir dans quelques secondes, récupérer la flamme pour l'emmener où sur le Belém. C'était magique, c'était magnifique, c'était à la hauteur de Marseille. Merci beaucoup Stella. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Les équipes techniques, le son